Everybody say, say, how can I express my gratitude for all the many things you've done for me? Words are not enough, to say thank you. Say, Lord, you are my everything. You're my everything. How can I express my gratitude? How can I express my gratitude for all the many things, you've Father, you done for me, yeah. Words are not enough to say thank you. So Lord, you are, Lord, you're my everything. Say, I call you Jireh. Lord, my provider. I call you Eunice. You are my battle. Welcome to BWF Solicitors, a trusted and experienced family law firm specializing in immigration and naturalization, as well as dispute resolution. Meet Bernard Owusu, our esteemed senior partner with over 30 years of experience and known for his expertise and dedication to serving our clients and the community. BWF Solicitors stand for integrity, respect, excellence, teamwork, diversity and inclusion, and service to the community. We provide tailored assistance across all areas of UK and Ghana law. At BWF Solicitors, every day is filled with dedication, creativity, and a commitment to finding the best solutions for our clients. Led by experienced senior partner Bernard Owusu, the team at BWF Solicitors is ready to assist you with your immigration, naturalization, dispute resolution, family law, new wills and probate, Ghana law and practice needs. We are dedicated to providing solutions to our clients' problems. You can find us at the 4th floor, Anna House, 214 to 218 High Road, Seven Sisters, London,
N15 4NP. Main office line 0208 493 7340 or our emergency line 07712 761 884. Our private client services team is recognized for providing clear and practical legal advice to our clients in the United Kingdom and Ghana. Expert help with will writing, probate or estate administration. Our will writers and probate lawyers can act for you to obtain grant of probate and carry out estate administration on your behalf. The probate takes place after someone dies. If there's a will, the named executor is responsible for ensuring that the estate of the deceased is secured, assessing its value and paying any inheritance tax. If there is no will, the interstate and inheritance rules require similar responsibilities. Our lawyers offer strategic and practical solutions to the issues which clients face, whether it's in relation to succession planning, will preparation, probate and the administration of estates, immigration and visas, contentious family or probate disputes, administering estates often with inheritance cross-border issues, international trust advice including residence, domicile issues, wealth preservation, a fast, efficient service from SRA-regulated professionals, transparent pricing. BWF Solicitors, let us take care of probate. Yeah. Good morning, good afternoon, good evening, depending on your location. Welcome back to another episode of BWF Solicitors Legal Hour with Manyeti. Mema obi biara ankra nyinara ohwe me baby a wo bia me mo nyina akwaba. Megiri sa no pe wo ye na so wo ye de a beka me ho na yemfa dwumedie nhya ase fiti ha nkwa wie ye. Megiri sa wo de wom na me nso me de wom. Sa nso na wadamfo de wom. Unu ebi die wo ene nti no mesre eni die mu wonhu ne saa se ya baso no enya notification na no abomode a no start say wo share na ekwa chichichichi esa nse de bia Friday ye sori anopa na ye di se dwumede e ba ye gidi se enye kra nipa ba akoken benya mfahudie efiri mu enti bomode na share na enko echi odudo na abaso nyina mede nchi akese e de ma obi biara menua ba tilidu nyame nshira Sandra Fraser nyame nshira Michael Ba nyame nshira na agima mu nyina nyame nshira mu ye stress edwumedi a de bia mo ba mo ye a mo share mo nkoso sara na yedim se BWF Solicitors de eba at the end of the year no yenya achede pa nti yenkoso a ne mbo edwuma no ene eya me de emreko momonti no ye beye ne ntem se ne beye a wo benya wodie wo mu na wodi etu anamon ne atia ne se dodo na aba na nyoma ewo system ne mo nso nkrofo in some migration some you can say family law some litigations mitigations and even yen krom Ghana law de ba ne sa na je say BWF solicitors omo onim de wo ba bia na omo to anamon se de bibiara omo de beba na yetumi esua bibi efri mu nti ne sara ene yakofa aba obi be se yakofa reba ya fa aba na eya na yeba se ya yembo yentim nka se o ene de yentena se ne ende ne akwakoka debi esan se BWF solicitors aso ye no nipa dodo a walk in and out na doso na cheso bia koje na yaresa enti ye ko na ye hwe na wotwi mu ana busumi mu yare ben na ewo nkrofo yare ben na etete nkrofo meka yare ana meka immigration sam ana say family law ana say chese mo amunim mransam a aye bobo ama nkrofo eno ne yen yare no
na yɛde kɔ hospital a BWF solicitors aso ya na kyerɛ sɛ yɛhwɛ bosom yi nkurɔfoɔ yare a wɔde baeɛ ɛwɔ saa kwan yi so ɛdɔɔso yie nti yɛnhwɛ na yɛnkɔ educate public no sɛnea ɛbɛyɛ a dodoɔ no bɛnya ɔmo ho yaresare nso ɛfiri mu ebiara ne sɛ topics a yɛtreat no ɛno ho asɛm na meka. So the topics that we have, yɛhwɛ daa ɛhwɛ survey the system na yɛhwɛ sɛnea ɛtete nkurɔfoɔ na yɛde aba na educate the public, educate the community sɛnea ɛbɛyɛ a wɔso bɛnya ɔkyɛfa. Mekasa yɛayɛ tenten mɛsrɛ na ma invite me resource person me nua baako pɛ na ɔmfa nkyea kɛseɛ ma etiefoɔ na afei deɛ ɛmfa yɛ dwumadie no hyɛ ase sisi until Eunice waba so ma wakɔ aba patɔ ma wakonya na fa nkyea kɛseɛ ma etiefoɔ na ahwɛfoɔ na afei deɛ yɛmfa yɛ agorɔ ne nso so. That's bebree ma yɛnti wokaa sɛ nkurɔfoɔ yareɛ no a ɛsɛ sɛ wɔde ba yɛ hɔ no ɛna wokae me kɔla bi a ɔfrɛ Uh-huh, office a ɔse uh, patwɔ mewɔ immigration issue patwɔ sɛ me ne Dr. Ben akasa mese Dr. Ben ɔse mepɛ sɛ me ne Dr. Ben akasa sɛ yɛ ɔmate sa. nti ne adwuma no yɛsɛ yareɛ nso so immigration yareɛ ne family yareɛ ne Saa na ɛteɛ, saa na nkeka ho ɛteɛ. nti yɛda yɛme ase Okay. maame kɔ so nhyia yɛtiefoɔ ne ahwɛfoɔ nkurɔfoɔ a mo etie yɛn ɛwɔ BW radio so nkurɔfoɔ a mohwɛ yɛn ɛwɔ BW TV Facebook anaasɛ YouTube nyame nka mo nyinaa nyame nhyira mo nyinaa sɛ ɛndɛ dan mu abɛka yɛn nsa yɛbɔ mpaeɛ sɛ mobɛtumi ahyɛ na dwumadie no ayɛ kama nti I hope sɛ obiara ho yɛ we are looking forward to let's say the ending of the month. I can't even believe Crampo said January Aquaba Ah, 19th of sisi January. Wow. Wow. uh-huh. But Sisi yeah, January, yes. Sisi January, the book have say, I need to say, kwa ye, we were say dry January, and then I'm to TV no so. I say dry January, say Christmas, say ni try you no mono. Na on say Christmas and so you tia can't them. And see, we nya ni salary around 22nd. Now we didn't know we try the Christmas time. Now for January na wokenka na pay mada na ɛha adwen but ne nyinaa mu no nkwa ne hia nti ɛwɔ nkwa deɛ a yɛwɔ adeɛ nyinaa lawyer Eunice ɛyɛ yɛbɛtwa yɛn ho na mmom ansa na ɛbɛyɛ saa no mɛsrɛ ayɛn bi a adekye na adesa no yɛbɔ dewuro mmom nso no nneɛma foforɔ nso ɛsan aba a pɔtɔ kasɛm yɛka sɛ update bi yɛbɛka sɛ na ɔtwa yɛtwa yɛn ho sii bɛyi update bi abɛbɔ mu anaasɛ nea yɛda ho ɛbɔ ho dewuro a I would love us to continue sɛ ɛbɛda ho dewuro yɛbɛbɔ ho dewuro because ebi koraa ɔsɛ nkurɔfoɔ applications ne bi wɔ nkurɔfoɔ ɔsɛ ɔmo yɛ enim yɛ to avoid the increase na ɛɛba no nti ayɛn bia wobɛtumi throw light on just one or two bi ama yɛn ansa na yɛakɔ yɛ main topic ne so ana. Patrio. Into Senya Okaye no, when it comes to your updates, no, there's always something changing. Into in regards to your immigration in Brano, last week I mentioned say people who are more friend or immigration health surcharge. Into so your application, which is no settled visa application, and that's a nationality application, and that's a visa application. Now, ubetuya sa immigration health surcharge and it's in relation to most applications into so yeah family applications skilled worker application student application any type of visa application or all person here within the UK and I say from outside the UK no so immigration health care charge no so ever count and it was introduced as a way of saying say because you are a temporary migrant no way you see NHS in see because where you see NHS in see you better charge you for NHS na free nkurɔfoɔ atua tax use nti ɛno no saa no every year biara no sɛ ɔmo pɛ sɛ ɔmo sesa no a sɛ ɔmo sesa mbra no ansa na ɔmo etumi asesa fee na ɔmo bɛkyarge nkurɔfoɔ nti na yɛretwɛn ama parliament ama government no kwan sɛ ɔmo bɛtumi asesa no to price na ɔmo ka no
mekae first na Immigration Act ne baeɛ no, na Mhm. 500. Sisi a almost say almost they call £1,035 per year. Hey. Into £500 per year, no abaye £1,035 per year for adults. And Mhm. I mean him say nkurɔfoɔ a wɔyɛ applications no sɛ ebi a akwadaa bi ka ho a they will have to also pay for the application fee ɛne akwadaa no ne immigration health surcharge. Nti ɛno nso saa no nso wɔn sɛ ɛno no wɔn bɛgye £770 for saa akwadaa no, which is discounted per year. Nti sɛ ebi a wonam 2.5 no so anaasɛ woyɛ let's say skilled worker na wotua for 3 years, then you are looking at a very increased fee. Into maybe 2 years, 2.5 years, no, you are looking at over 2,500. For be a oil for 3 years, no, they are looking at over £3,300. Into it's quite a lot of money to pay for just the immigration health surcharge because when you be out when you are federal and answer only British citizenship and answer when you're a visitor. Into it's quite a lot of money and I know say a bit more if cannot and some crampo Mhm. and there's no way I almost to me um public funds to say yeah topic no ever can end there. Into for them no, it is one of the things that they would need to apply for fee waiver and show say ampa minisika na medebe tuya application fee and immigration health surcharge no into mepamcho my 6 months bank statements ni mom fan me because yeah they are me to me etua ama me ho ene member nti fee waiver no ɛwɔ hɔ. I know say in Burma no sometimes if they are doing it without dependents there and they bɛka say okay so we adwuma deɛ a ɛnde atua because wobɛwɔ sika no a ɔde bɛtua but I know say nkurɔfoɔ bebree wɔ hɔ a they will be able to make that fee waiver application. So, wowɔ nkrataa expire sometime within the next 3 months so you can make the application early. There's no restriction to you making the application early because usually no home office and kasano they don't make any decision until 2 to 3 months for some students and skilled worker applications. And for family applications, they almost say 6 to 12 months. Into if you want to put in an application early in Suswa, move to me at the atumum tem send your mobile message sa immigration health surcharge or move to by the 6th of February. Into deadline 6th of February. Wow. Na kyerɛ sɛ aka bɛyɛ 2 weeks approximately so ho na Yeah. saa adeɛ yi aba. Enti 2 weeks nso deɛ wotumi wu wotumi yɛ biribiaa wotumi yɛ nea wopɛ sɛ woyɛ 2 weeks deɛ obi bɛsɛ even 1 hour koraa to the deadline no you can still submit your application. Enti why not taking this advantage na yɛmfa ndi adwuma yɛbɛyɛ we will take it na yɛde ayɛ etiefoɔ no ahwɛfoɔ ɛm sɛ update no ɛno ana mate no ba dodoɔ bebree wɔ hɔ o, update no pii ɛdɔɔso yie na mmom kakra a ɛbɛtumi de abɛto dwa no mesrɛ still a momfrɛfrɛ nkurɔfoɔ na momba fidie yi so because asɛm a yɛba abɛdi ho nkɔmmɔ no ɛyɛ me de yie na mempɛ sɛ nnipa kakra bi pɛ na ɛbɛnya keep sharing the program na subscribe to our YouTube channel sɛdeɛ ɛbɛyɛ a anytime we come on wobɛnya notification ne ntɛm na wo nso wahwɛ mesrɛ mo monhyɛ program no ma me wa ɛhia me yie nea ɛteɛ ne sɛ aberɛ biara yɛho biribi na tete nkurɔfoɔ a yɛpɛ sɛ yɛbɛkyerɛ nkurɔfoɔ sɛ ebu akyea nso embu yɛ sɛ saa na yɛka no akyea nso embu yɛ nti sɛnea wo situation tie biara no sɛ nkwa ɛwɔ hɔ nko adeɛ a there can be something that you can do that will let that problem goes away. Enti no, yɛnhwɛ adɛn na mɛka saa. Ɛwɔ mu ara na
ekrom aban oka say oma nkrofo aba krom aba be adwuma, to be specifically skilled workers. Na me san komu bi ma na say I'm referring to most of the health and care social workers no. Enti yen hwe skilled workers mom. Na yes I too sa na mo no dodo na etumi bae. Me can we na mama wo a wutie me no wenya say o feel sa problem ni bia na. Enti no dodo na aba yie. Ebi mu bae omo sponsors I de bae no. Majority enya adwuma omo ye. Ebi mu koso a omo ne omo sponsors, ebi mu kwanya part time ewo baabi ne ade. Na ebi mu nso bae no companies no beka say they chewed more than they could bite. Internet say omo age nipa dodo eche omo adwuma. Say your mo photo say wa wo buy your photo and enye ho na eka na emom waba na company na aka say waba de na emom twen kakra ansa na mama we dwuma wonso no o ba no minim say dodo na ebi mo kra tonton mo japade ebi mo kra yi e che say how to organize themselves e wo fie e no mo de ba krom ha omo ba ye dodo na enim obia no sister brother ebi mo asem enye eyarehwo chese omo adwuma no mo nhya ase no na baby omo betena baby oso omo ko ne oso omo ye omo betwitwa omo ho enkoyie ena afenso no o visa ye de ma no ye say wo a wontumi nko bisa aban bia say o aban omom na wo na ona me so me na mo so de ba kroma o se me ye adwuma aba embi adwuma ne mo meye embi so adwuma ne menya anyeye na ade efe na ahokyere me ho kyiri me yie because say wa won hihye ne say ba wo de me aba no mentumi emba wo aban ho say wo mencha osimpo ne tekwa na fitwa ho ene say yenim say wo krom ha dada emre ya wo na onya nkrata ne ade a wo ye adwuma kodu ba bia na afe umre embia na ye de we bia to ade so say wo a untumi nkoje aban sika kakra bi po nya hwe but wo mu a na ye ye free so na utumi gi aban sika because aban no wa ye nhihye say wo ye adwuma na emom wo nkwala wo yare bi wo bibia adwuma wo ye say untumi nya ni dodo na o mecha wade kakra o me supplement o kakra se ne ya wo ho be hen ha nti sai sika na ya no mo de man krofo na mo ho hin hin mo kakra no etumi extend ko nkrofo foforo so eno na ya ka no say public funds no etumi so nkrofo no ma so na mo aba as skill worker na wa be hye mo ya tro wo visa no ya tro ne kakra ka red label wo a wontumi mfa wonsa enka public funds wo wontumi nkonkoje onko kantra aban se onma sika kakra na fa hye ubotom se wo ho kire wo se wo ye den se aban se ontumi emma wo sa sika no na mom yenim se bibia wo wiase bia ye possible hey bibia wo wiase bia ye possible ede no how eno ana make say achia nso embuye enti yen hwe ena ya topic e ba be ka wan asem no embia na you fall under this topic aye be ka say metumi say me yes skill worker metumi ayem bia metumi me nso so metumi akohu aban say onyi sa nimde na entroye na watro me nkrata so say mentumi embe assess public fan no mentumi me ne ho kwan kra na mo me ho kire me ekwan bi so no me nya ne senia etie ekwan bi so no chese me tete ekwan bi no so me nya kra mpo anka wan hwa me de ahoma sa me kon because ahokire fe na ahokire aba me so yi enti abai can there be an answer can those under skill worker route no so and skill work route no so no apply for no recourse to public fund to be removed na yin free so la Eunice me kasa tintin nyina ni because minim dodo na ha ahokyere ka na ahokyere no senki eyi ade free so na ya chomo even £50 a week mpo a sister brother enka obebese heavy mu anom wo no na ebeyi ahokyere ni bi efiri omo so
Lawyer Eunice, me to nsa frɛ na kyerɛkyerɛ mu. Akwanya bi da hɔ. Bibi pɔten wɔ hɔ a nkurɔfoɔ a aba a yɛatwerɛ kakraka sɛ they cannot access public funds no. Yɛatwerɛ so no recourse to public funds no. Can they be removed? Mesrɛ wo. Kyerɛkyerɛ yɛn. Questions wɔ hɔ a na mebisabisa wo. Patrick, into saying we're explaining in detail in Kofa usually almost about under the points based system now almost what's our restriction no of course into yen na yen him say so to chrome her only indefinite leave to stay at there's always that restriction of no recourse to public funds. Into obia or a skilled worker, waba under the skilled worker routes, no. Of course, you would have that restriction as well because we are temporary migrants. Into obia or indefinite there, only there, or permanent residents, and I say migrants. But obia okita skilled workers, students, any type of temporary leave biano, temporary migrants. Into usually no home office for mbra and nhyehyɛeɛ a ɔmowɔ a ɔmohwɛ na ɔmohu nkurɔfoɔ a ɔmobɛtumi ɛyi saa no recourse to public funds no ɛfiri ɔmo so. Nti I know say most people under the family roots, whether partner and the parents' roots, no, will be able to apply for that no recourse to public funds to be removed. But yeah, Dayamia say because of Obia na first oye students, I will say me switch ako parents' roots no so and a home office for no so. I'm an coin say obenya sa recourse to public funds. Into no ɛna ɛkɔ up to high court a wɔn ka sɛ okay sɛ te sɛ adeɛ a monhwɛ maame wei case afei deɛ home office for no ehu sɛ wɔn ndi mbra no so yie nti they had to now change wɔn guidance no in October to be able to introduce nkurɔfoɔ a wɔda points based system no so to removal of the public funds into say if for instance a skilled worker anaasɛ student anaasɛ obi a wote kurom ha a yɛfrɛ no sɛ ebi a woyɛ ordinarily resident anaasɛ habitually resident sɛ meka ordinarily resident ɛkyerɛ sɛ saa nipa korɔ no aba kurom ha a ɔsɛ ɔpɛ sɛ ɔtena kurom ha but obi a ɔyɛ habitually resident ɛyɛ obi a wayɛ n'adwene sɛ ɔbɛtena kurom ha na kurom ha abɛyɛ ne kurom. But lawyer Eunice pacho nea wo kana wo kyerɛkyerɛ asɛm mu but menhwɛ no nso adenti ne sɛ nea wo kana na ya hyɛ asɛ nti asɛ baba adenti ne yɛde to so in the first place adenti na afɛ de wasan ma yɛ nea wo kana. Okay. In regards to the conditions, no, when it comes to immigration in Brano, the Secretary of State and I say your Home Office, no, has an authority or they have that power to restrict and I said to put certain conditions on Nipakono leave to remain. For instance, Nipakono apply for application now or say me bahanom as a student. Okay. Usually they expect say because nipa korɔ no ɛreba as a student no and you obi a ɔyɛ British ni ɛnyɛ obi a okura settled status ɛwɔ kurom ha nti there has to be certain restrictions in regards to nipa korɔ no leave anaasɛ n'asetena no a ɔde ɛbɛtena kurom ha nti one of them is the fact that they will not have access to public funds because ebi a ɔmo mbɛyɛ adwuma nti ebi a ɔmo contribute to the tax the way a obi a ɔyɛ settled anaasɛ ɔyɛ British no bɛtumi contribute nti ɔmo saa no we have to restrict the access to public funds sɛnea ɔmo mbɛyɛ burden ɛnto aban no so and the fact that for instance ebi a ɔreba no some people come with permission to work and your obia and the permission to work ebeba because for instance the students will have restriction in terms of a juma obeye inti onono sano they are just limited to 20 hours because who can say over school inti say also over school there and there
school no nti na wobaeɛ nti will restrict your hours to just 20 hours. Ebia na wode pɛ biribi kakra ahwɛ wo ho because woba no woka sɛ wowɔ sika a wode bɛtua fees, woka sɛ wowɔ sika a wode bɛhwɛ wo ho nti why do you need more than 20 hours of work? Nti ɛno no saa no is also another restriction they put there for students. And then of course, for instance, we have visitor there. Say last week, you don't even have the right to work at all in no anyhow as a visitor unless you are coming as a person under the permitted activities in no sano, then you can work and then leave. But you Okay. have to be able to make sure say ubedi conditions na omode ama wo no because it will be stated clearly in the letter na omode bema wo no, and then Mm, it will also be put on the card into okay. whatever conditions have been put no when Mhm. this one omo say webu omo immigration Mm, imbrano. And understood. of course, if we don't want that to happen in terms of obia or a temporary migrant or mama no a certain amount of time to remain in the UK and asset to be in the UK. Okay. Yes. Na ɛno saa no ɛno saa no sɛ woka migrant ɔmo a yɛama mo permission to work no in your submission woka biribi sɛm bi a ɔmo sɛ ɔmo ntumi ntua a tax bi anaa biribi ɛmman nti no ntumi mbɛgye bi mfiri ɔmo hɔ na mmom ɔmo a ɔmo ba with permission to work no yɛmfa no sɛ obi a waba a ɔbaeɛ a wastarte adwuma. Of course, the person is contributing on the tax to the economy. Nti sɛ otua tax ɔyɛ adwuma no yɛte ne tax ne ade nti sɛ yɛama no 5 years working permit na ɔde aba na contribute ne tax a adɛn nti na ɔno ɔntumi ɔno nso nkɔgye bi adɛn na ɔno deɛ still a yɛatwerɛ no recourse to public fund. Because almost when say nipa kono a temporarily resident into Okay. after the 2 or 3 years nipa kono betumi aka say me free chrome ha they haven't necessarily lived here long enough into na me first me can obi a oye ordinarily resident and I say Mhm, obi a oye habitually resident here in the UK mhm. because to them no wonhyɛ da nte ha. Yes, with Okay. the permission aba, but wonhyɛ da nte ha. Nti at any point in time, no, say Wait. if you don't meet their requirements, to aka kyerɛ wo sɛ ɛndeɛ patwɔ kɔ back to Chrome. Okay. They see it as because Uh-huh. all share that NC Chrome hand Crawford no what's not Chrome ha by settled no na contribute most to Mhm. the Yes, infrastructure yes, yes. that is now there, which is the Okay. public funds I you know. Into what no all share that NC ha won't not long enough to Uh-huh. contribute that much to Yeah. the infrastructure in place. Yes, It's yes, yes, would they ever tax so far yes, but yes. So ɛbɛgye immigration health surcharge ne biribiara aka ho. Oh, acceptable. So, about this, no, in what circumstance, yes, skill worker, no, to me apply, say, yen use our restriction. Circumstances, ben, or say, film, and now, womb, and I say, walk up with shim, na, nuntino, ubeka say, usre, by own yes, I dare not there too, so no yin through. So, circumstances, but to me, I'm my be. Okay. In see, I know say from the guidance now Home Office Edebeto Hall in October last year, no, they've made three specific conditions available to Nkrofo omo pese omo yi sa no recourse to public funds a free omo asetena no so. Okay. Into for instance, say also we skilled worker and I say we health and care worker na nhotro wo mba and I say wo akola baako Mm-hmm. obi frɛ me a ɔwɔ autistic child ɛna Yeah. waba with saa health and care visa nti Mm-hmm. ɔno no saa no na ɔhwɛ kwan a ɔbɛtumi afa so Mm-hmm. ɛyi saa no recourse to public funds ɛfiri n'asetena no so Mm-hmm. nti na saa nipa no na of course n'asɛm ɛyɛ very very dicey but Mm-hmm. let's look specifically at what the guidance says about obi a ɔpɛ sɛ oyi saa no recourse to public funds every na sitting no so. First of all, they say sɛ wobɛtumi akyerɛ sɛ woyɛ destitute a then deɛ yɛbɛhwɛ ɛyi
Then ni destitute into obia, for instance, yan can say only baby te into abia why homeless or moving from Adamfo Bako to another friend's house to another friend's house into Nkrofa only momo and all petchy or moho and mm, kakran. Ni bakono and ya dear oh ye juma into because of ebi ankwala na ayɛ sɛ ɔhwɛ ɔmo no na adamfofoɔ ama ne sika kakra nti mm, ɔne sika koraa mpo a ɔde bɛhwɛ ne ho ne akwadaa no nti there's no means of providing for their essential needs ɛna mm, wɔn need accommodation nti sɛ yɛka sɛ obi yɛ destitute a that's what we are trying to say sɛ nipa korɔ no wɔ ahokyere mu a wɔn ntumi nhwɛ wɔn ho anaasɛ wɔn ba. mm, And then when it comes to the second one, it's talking about somebody, maybe for instance, no, say, you can say, Sani Pano, Yamfa no recourse to public funds na mana, the person will be compelled to become destitute. Into Abia, Nipakono ye juma kakra, but senya enyama air kono sɛ woanhwɛ a ebia nnipa korɔ no ɛbɛlusi dan no a ɔte mu no anaasɛ sɛ wenlusi dan no a ɔte mu no koraa mpo no a wontumi nhwɛ ɔno ankasa ne ne ba because of the fact sɛ ebia sika no yɛnka sɛ yɛ cost of living no sisi akɔ soro kakra nti nneɛma mm, boɔ ayɛ den nti ebia sika no na first ɔgye £1,000 a month otua ne rent ne wie a na shopping aba nneɛma a ɔbɛtɔ ama akwadaa no akɔ school ne bills n'aba but sika no ɛnso because by the time a wobɛtua ne rent no awie no na biribiara ɛkɔ nti there's no way a wobɛtumi ɛde saa sika no nso bi atua ne bills ahwɛ ne ho ahwɛ akwadaa no nti akɔba ne sɛ sɛ ɔnya access to saa public funds sɛnya at least ɔno nso saa no nso ɛbɛtumi ahwɛ ɔno ne ho ne ne ba no nso. And then when it comes to the third condition na and circumstance na is to do with obi a ebi a ɔwɔ compelling reasons and compelling circumstances which means say uh, issue no based on the fact sɛ ebi a na ketewa no a ɔgye no ɛne the fact sɛ ne ba no koraa mpo no ɛyɛ yarefoɔ anaasɛ ɔmo ho kyerɛ ɔmo so seriously no nti sɛ ɔmo ama ɔmo access to public funds no a ɛbɛba ne sɛ ebi a ɔmo ntumi nkɔ so a nhwɛ ɔmo ba no the way a ɛyɛ sɛ ɔmo hwɛ ɔmo nti kurom ha nkɔlaa no ɔmo kasa and mm, they have means of telling what they are going through the schools mm, and through social workers once their teachers get involved. It's, mm, you don't want a situation where akolano a be on diet because only mattress or better so or mm, did because ne mama to me afford it to buy breakfast and answer on to me into aduane ma omundi. Those are mm, the kind of things they want to prevent. mm, Into once obviously it's affecting Akolano, for instance, in a negative way, then mm, it means say the parent is struggling because ABR or ni sasikana or the way here sanyama way na mm, into it means that there are compelling circumstances which mean that ampa mami we and say papa we say when to me anya access to public funds na inyama mu ebeye den into public funds no it will include things like the universal credits first na it was things like child tax credits. It will also include things like housing benefit. It also includes things like the other tax credits are omodema for. And then of course now they've realized that they can combine all those things into one into normal friend universal credit. And then mm, you also have child benefits for Nkrofa, Omoya Nkola, Omoti UK Chroma under the age of 18. And mm, then things like council tax reduction. You have also the fact that, for instance, said Nipakone Yarea, Omubeji disability living allowance, and now say PIP, which is the personal independence payments. And mm,
nipa friend so they have carers allowance, any carers benefits, and then they have other forms of other benefits that will pertain to nipa situation. Mhm. Nti, of course, say oh, say one person when you access to benefits, it means you are having access to all these different types of Mhm. benefits. More Emma wo ene akolana and asset akolana Mhm. more. So regarding whichever circumstance you find yourself, no, not Mhm. with and braining for not only to me a guide as to what you really need to provide in terms of Mhm. having that no recourse to public funds removed from what's Mhm. sitting also. Okay. Wow. So we the circumstances a wa explaining nyinaa menim dodoɔ na they fall within. Nti no possible sɛ ɔmo nso ɔmo betumi ayɛ saa application na ɔmo yɛyɛ frɛ mo so. Nansa ɛbɛba how to apply no dodoɔ na aba so nyinaa mede nkyia kɛseɛ ɛde ma mo. Adan mu no nko ɔsi good morning manyɛ and lawyer Eunice ɔsi please share when you join the program. Very good sɛ ɔbɛshare because ade a yɛreka yi menim dodoɔ no a ɔmo ho atwerɛ mo wɔ saa kwan no so nti no monhyɛ na ɛnkɔ akyi ɛmfa mma yɛn. Dorcas Adom, good morning. Nana Agyeman aba so ɔse mombɔ mmɔden a na mo nso monhyɛ. Adaa mo no ebisa question bi mɛbisa na ewie discussion topic ne mu a ansa na mɛbisa question no. Me nua aba Sandra Fraser nso ɛde bebree abɛto hɔ sɛnea wobɛyɛ a wohwehwɛ BWF solicitors for ɛkyerɛ akwan a wobɛhu ne ntɛm na wode w'asɛm akɔ akɔsoɛ ɔmo. BWF solicitors ɛni akyire koraa ɔse good morning ɛni akyire koraa wokɔ seven sisters deɛ BWF solicitors ɔmo yɛ popular wɔ hɔ paa station tube station ne so hɔ naa no ɛno a wobɛhu Anna House wode twitwa w'ani wopie firi underground exit number 2 twitwa w'ani wobɛhu Anna House bi wɔ hɔ wobɛhu abonsan ɛwɔ wo right hɔ na wobɛhu sɛ ɔmo wɔ fourth floor kɔ hɔnom na afa w'asɛm ɛkɔ ahyia mu. Helena Akiumi, I say God bless you all greatly. Magye blessing anɔpa umo obi blessing anɔpa saa na wode sereɛ nko a na atototo n'anim nti Auntie Helena nyame nhyira wo. I receive that blessing. Tile Duma monkɔ so a set monkɔ so a na monhyɛ monhyɛ program no na nkɔ akyi yɛnkɔ so yɛnkɔ sɛnea waka no na kyerɛ sɛ me fɔle under circumstances yi a wakeka aka yi na ebi nkora ebi nso ka ho beyond na mepɛ sɛ me ɛkɔ apply sɛ aban wei deɛ saa ahokyerɛ nketenkete wanhwɛ a ɔkyena baabi a mɛda meka ɔkyena baabi a mɛda yi lawyer Eunice ɛnora skill worker baako ɔbaayɛ wetu like sɛ agya wɔntumi rɛnte na ɔnte ɔpɛkyepɛkye nkurɔfoɔ sɛbi kitchen koraa ɔda hallway koraa ɔda sɛnea ɛbɛyɛ a ade bɛkye ne so kɛkɛ na ɔde ne tie dum wakɔ akɔ ɛnora wafrɛ me sɛ nipa ko no last place ɔkɔɔ nanse a indeed 2 weeks mpo nipa no asan aka sɛ ɔmpɛ baabi na ɔmfa ɛyɛ nnora yi a ɔka kyerɛ ne a nipa no sɛ nnɛ a ne ba bi fi baabi ba nti na saa emergency a atutu yi deɛ na ɛnɛ nso wokɔ rɛnte dan a yɛde bɔ wo tiri mu obi koraa kɔgye 4 bedroom house a yɛse ne guarantor ɔn ɛne 90,000 guarantor ɔn ɛne 90,000 na mebisa yɛka ne sɛ estate agent ne sɛ ɔno ɔte ɔno ɔte dex n'akyi no ɔn ɛne 90,000 yɛka ahokyerɛ wɔ hɔ la Eunice mepɛ sɛ me apply for na yɛyi saa adeɛ yi mfiri so ma me nti evidence bɛn na ɔsɛ meyi kyerɛ document bɛn na meyi so ansa na aban etumi yi no recourse to public fund efiri ma adeɛ ne so. Nti, this is known as a conditions request. Okay. Nti, ɛno no saa no ɔmo de wasetena na ma wo dada ebia woba hanom a skilled worker wonya 3 years 5 years but Mhm. because wopɛ sɛ ɔmo eyi saa condition ne free so no nti you Mhm. are asking for them to you are requesting it's a Mhm. request because Mhm. they are under no obligation is Mhm. based on almost discretion. It's usually say nkola
I involved that they have the obligation under Section 55 to then take into consideration Akolano best interest. That is the only time that they have an obligation. And I say, so mutumi say Akolano okay na. Mm, Into because of Akolani nti, they have that obligation to actually take Akolano's best interest as a primary consideration. And I say, so almost ɛde ɔmo ani to saa akwadaa no so more. Nti ɛno no ɛna ɛma ho kwan a usually no ɔmo ma nkorɔfoɔ no anaasɛ nkorɔfoɔ a ɔmo pɛ sɛ ɔmo yi saa no recourse to public funds ne firi so the uh, should I say the impetus to basically make that request no because ɔmo nim sɛ sɛ akwadaa wɔ mu di a ɛnde ɔmo bɛhwɛ mu yie na ɔmo etumi aboa ɔmo. But you have to be able to show evidence and see say oh yes our application where they usually require say over to me actually say oh baby te sɛ wo ne baabi te a ɔmo pɛ letter ɛfiri nipa no a wote ne hɔ no nti ebi a w'adamfo na wɔpɛ kye ne hɔ a saa adamfoɔ no ɛyɛ sɛ ɛtwerɛ letter ɔde ne ID ka ho ne ne proof of address ɛka ho to show sɛ I wopɛ kye wɔ ne hɔnom ebi a wapɛ kye wɔ ne hɔnom from let's say January 1st to sesɛ yi a yɛrekasa yi. Nti woetumi ama no beebi ada but ɛnyɛ ade a wobɛtumi akɔ so ama no beebi ada nti the person has to write say ɛyɛ temporary because ebi a ɔno ankasa ɔte ne fie with ne mba ebi a ne kunu nso ka ho nti ɛnyɛ ade a ɔbɛtumi ekipi wɔ hɔnom for that long period because ɔnhyɛ da ne dɛm koraa mpo a ɔbɛtumi de ama wo. mm, You can provide letter or letters from those friends who have provided you with accommodation. But mm, usually it's the last accommodation that you've been in, no, and I will be provided a letter, no. So mm, accommodation now say oh baby our rent so of course you will come under the compelling circumstance nti say one has a place I will rent because ebi a woyɛ adwuma few hours bi you can say I am a tenancy agreement ne kyerɛ sɛ me rent a ɛsɛ metua ɛyɛ ebi a um let's say £800 per month. Me mm. kind of is more when you say more than Next one. year, one room, shared accommodation, one room, £800. Enti Ah, no la is won kan keke sa ebi cry yeah, 900. Enti ah, koye yeah. In see, sad yeah, then you provide your tenancy agreement to show say ampa rent I would say ASA in see more share say no crana America no. And then mm, they want to also see evidence on your bank statements and see so mm, what's all rent I would say yeah, ABR would transfer sika into your landlord's account in some person who say yes, sika no I will cast a utia no ampa utia no. And then, mm, for instance, ebi a woyɛ shopping a ɛbɛkyerɛ wɔ bank statement no so mm, wotua bills a ɛbɛkyerɛ wɔ bank statement no so nti ɔmo pɛ sɛ mm, ɔmo hu sɛ ɛyɛ nokorɛ sɛ saa sika no a wɔsɛ wotua no ne nyinaa ɛbɛkyerɛ wɔ wo bank statement no so. I know mm. that people like to use cash. Yeah. Um, it's not very helpful if you're a cash person. Minimum cover. Almost pay card use to crack. Mm. But Eh, it will help you, it helps Yeah. when you use the card because so maybe I will withdraw cash now. Almost need their all the cash in the air wobɛtumi Mm. aka sɛ wode yɛ shopping but wonni receipts a ɛkyerɛ Ex- sɛ wode ayɛ shopping deɛ a ɛndeɛ ɛbɛyɛ mm, dɛn na ɔmahu sɛ ampa wode saa sika no yɛ shopping nti mhm, it helps when you use the card no sɛnea mhm, wobɛtumi ahu sɛ ampa wo sika no wouse it for sei ne sei sɛ woyɛ mm, adwuma nso so a wopɛ sɛ ɔmohu wo bank I mean wo pay slips nti wo mm, pay slips no at least for 6 months ɛna bank statement no so for 6 months just for them to see say wo income a wonya no say mm, nti mm, ebia wo income na wonya no is mm, far less than wo bills na wotuatua ɛne nneɛma a ɛyɛ sɛ mode hwɛ mo ho nti mm, sɛ ɔmo hwɛ no from that angle a ɔmo betumi aka sɛ oh okay nipa wei ne ho kyerɛ no paa because ne income no
ɛnhyɛ da ndɔɔso but And ne also, rent ne bills ne biribi a ɛsɛ sɛ wotuatua biara no ɛwɔ mm, soro nti mm, ɛnyɛ ade a ɔbɛtumi survive without recourse to public funds nti those are the types of documents that over here for application no, and as a request no. oh, okay. Enti Eunice me da so wakyerɛkyerɛ mu yi. Afei o ka no question bi aba me tirim sɛ sisi ano. Mbia ya ma me 3 years. Ma yɛ adwuma kakra na ahokyere a wokeka ka nyinaa ebi abem ɛno nti makɔ akɔhu aban na mayɛ successful application so ɔmo remove saa no recourse ne mfiri so ma me. Ɔmo ayɛ awie. Sisi a medwen ho edu baabi a ma ɔmo ayi afiri so yi ɔmo ayi a sisi a mekɔ akɔ renew me nkrataa. Eunice ayɛn saa ade no a yɛyi no affect my renewal of my document sɛ ebia mekɔgye asetena afebɔɔ anaasɛ afe na mekɔ extend it to the 5 years no ɛha me wɔ kwan bi so anaa. Nti sɛ ɛba ne sɛ wokɔ renew w'asetena no ebi Mm, a wonya 3 years wokɔ extend it to another 3 years mm, ɔmo bɛhwɛ sɛ wo circumstances no ɛda so ɛyɛ the same mm, as time na wobisa sɛ ɔmo yi saa no recourse to public funds no mm, ɛmfiri so anaa. Nti mm, most of the time no sɛ woyɛ skilled worker na for instance yɛnka ne sɛ w'edwuma no ɔmo tua wo ka a certain amount mm, sika na ɔmo tua wo ka no because wo rent no mm, ɛboro ebi 1,500 ɛna wo mba no ebi ɔmo yɛ 3 nti wo bills ne deɛ ɛkeka ho no deɛ ɛnyɛ ade a wobɛtumi etua nti still na aban no ma wo sika in terms of ɛdan rent nti ɔmo tua wo housing no ɛma wo. If it is the same say they still have to pay it because usika na wogye no ɛnhyɛ da ndɔɔso a they would then ask that you make that clear in terms of wo application na woyɛ no sɛnea ɔmo mfa saa no recourse to public funds ɛmfa nto so bio mm. nti you will have to show them say The yes circumstance. my circumstances no is still like before because say housing benefits for no and I say DWP for no which is Department of Work and Pensions for no Mm, I'm one with benefits way yeah, which is my universal creditor and there's no way I'm a pay no able to me if my way nina until you will have to let them know say your circumstances no is still the same and the fact that employer no is willing to also grant you employment to extend your stay in the UK because you know say healthcare workers pay no and also mm, ɛnte sɛ obi a ebi a ɔreyɛ adwuma wɔ school anaasɛ ɔreyɛ adwuma wɔ office anaa biribi saa nti with them no wɔn pay no nhyɛ da ndɔɔso a wɔbɛtumi aka sɛ wɔpɛ sɛ ebi a sika no stretch it as wide as they would like nti ɛno no saa no they have room to say sɛ sika no nhyɛ da ndɔɔso nti wɔntumi nhwɛ wɔn ho ne wɔn ba no in mm. regards to application a wɔreyɛ no. Ei, asɛm yi deɛ, ɛyɛ sɛ kwan bi wɔ hɔ na wobɛtumi ayɛ application na yɛyi afiri so na ɛnkɔ haw daakye deɛ a, ɛneɛ why not? Yɛnto ho anamo na yɛnyɛ na ahokyere bebrebe no, ɛma wo depression. Ɛma wo depression nso a, na ɛkeka kɔ baabi a ɛnyɛ. Enti no, to ho anamo, biribiara nni wiase mu a asɛe bodoo. Yɛse ebu akyea nso embuiɛ. Enti make an attempt na evidence a Lawyer Eunice akyerɛkyerɛ mu nyinaa no, mommɔ mmɔden a na mongada. Even sɛ wofeel sɛ biribi saa koraa wokɔ saa ahokyerɛ mu na wonni saa evidence no koraa, kɔ na kɔhu lawyers no sɛ me situation ne tie nie, akwanya bi wɔ hɔ a mobɛtumi aboa me a, maa me mpaapa ɛntena ase na ɛdie booboo. Especially the one I spoke to nnora no, mesrɛ wo anidie mu. Ɛntena ase wowɔ sɛnea me ne wo kan evidence no nyinaa wɔ bi di a, bɔ mmɔden a yɛbɛtumi aboa wo. Ebetumi abɔ aban kurom a aba ade baako a mepɛ ɔmo ho nso ɔmo dwene nipa ho. Ɔmo dwene no matter wokɔ prison koraa yɛsɛ hyɛ coat na wompɛ wei na wopɛ dɛn. Enti ne sɛ ɔmo dwene nipa ho a so ɔho adeɛ no.
meant na se na ense kra ansana wetu ho anamom. Yegu so ye wa ha ye discussion emom enam say aka America crabin maybe a telephone lines. No wise I keep on asking my question or maybe a telephone lines. Telephone lines e di dwuma no. Senior monument saye 0208-123-1016 and that's 073-9920-8468. Ubetumi nso eja WhatsApp note and then WhatsApp note no you better try back ansa na mesisubium because we say the system na aye kojo pobi but ni nyina mu no ye waham. You can give us a call, ask any question at all. It doesn't matter if it's not based on the topic that we've just discussed. But Modiana and this our question on na yenko. Me wo few you can say voice note in so me try say eba na fide ye hu. Yes, sir, you can still leave it. Ye bebo e the amount pepe 07596620154. No we ja message no ho. Ye nyodo for be first caller on the line. We the one mama no in secret. Na mo mansa na we be sa asem. Mr. Washe. Hello. Hello, Utemenka. Me too. But you want to share program now? Once I ne cry say on share. Once I ne say on share. Say na share say me tap on the ground kakra. but what they na share my why because me nim say program sa topic e be boa nkrofo bebre. Why? Yeah, look, that's true. Okay, yeah, but you feel good this our morning. question. Good morning. Good morning. Yeah, and lawyer Eunice as well. But my question was like, they say, you say there's this situation going on at the moment. I think lawyer Eunice is aware, and Okay. we try to say I'll get hold of her and explain everything to her. It seems like she's busy. Okay. Because the thing is, social worker bar the situation recently, but sorry. due to the fact that me entitled to public fund, and thirdly, so I was told say meeting and fact no and back the whole because of no share house with you. Obviously the only option they can do say like they will take the child to foster home, which is going to cause a big disaster for me because wow ba. Yeah. Enti mesre na bisa me pesa wo di situation ni nyina betu dwa but bisa question a wo pesa you answer publicly Emma. Okay. Why? Okay, the question is in case if however say God is like a situation they're still debating say if akwala no ban no hon member no hon until say amba what will be my final fate. Okay. We can't say no any situation or say no compare that high now akwala no so ban no hon so what be my fate the next 2.5 to go. Mate. O ka say mbia lawyer nim sem no kakra nti me bisa ho question bia na lawyer ma o answer ka me bisa o akra ne ma me wo he na akra no wedi mfie sen that but ma lawyer Eunice enya ne professional eduma why lawyer Eunice mpacho o ma ye nua be me efutu kakra na o hu ni faith Mehu ni pakro no Daniel, fashion ho to say. Yeah. Yeah, say. And see, I know say in regards to issue no, when it comes to mameno, there are a few issues in terms of health as well. And see, say if they're saying say they want to place the child in your care, now or accommodation they share that. You have to just go for something that is a bit bigger than what you have right now. And see if it means you have to get a place where you'll be able to accommodate Akolana and then do so because you can't say you're prioritizing yourself over the child. The child has to come first. Into say over say Akolano and then what's it there and then look for a place which is a bit bigger. I know say we're talking about no recourse to public funds being removed. And see, of course, that is also an option if you feel say ABI will and share that and also into ube to me ebisa abano to help you in terms of rent now ube to ya and say be ube to me to ya say na omwa with their
ebekano. Please prioritize the child over your current circumstances. Senya akola no mo mfa no nkɔ foster care. Okay, all right. Okay, so in this case, so say I want to hold my so renew my documentation. No, won't be a problem without the mother in charge. It shouldn't be an issue. Yes. It shouldn't be an issue at all. Okay. Right. All right. All the best, Danny. Okay, bye. Yo, order for one, my son Pacho, my auntie on Kawai. Hello. Okay, say yeah. Oh, also yo. Mema wa kwa ba be fidie so. Me Pacho me dem so. Yo, mami yeah, that's it. Yentie we. Why? Me Pacho me dem fast skilled working na. Me dem say me ni awari one car so. Okay. But my wa like my worry because of the car no dey me dem no be awo. Pacho ti. On say ye wo kwan ho so hu ade no. Ena efidie no Ofcom monitor dodo na monitor enam say community no nyoma bi ye kokoko so anti intelligence every program nya intelligence monitor na omo hu pick one or two things inti me stress fra ho ntuma kakra na ye hu enti no one okunu wo ho na bia wafa nechi kakra so hu ade no wafa nechi ama oni obema foforo akwa akonyem enti wo kan saa ye ya yetie no yete ase why Bacho Imagine you can do many nipa na wo. Na me pese me hu se e ba sa wo kwako ye enkraka fa akra no ho na. Bete no se nka nipa na ma fa na chi betini ejina mu ana se de nikunu no betini e na ejina mu. Wasam ye me desa me se ja okuna one nete no kromo ha de ne pakwa ne nete ase ukunu uwa akola akra ne ya ne papa ana Pacha, of course. What they attack Crow had yes, so usually they'll ask you so register akola no say wawaria na into say wawaria na omu de uknu edin ahye so because ono na omu hu ne say oya akola ne papa say be man na ndi wechi amba for we na for instance o ka say akola papa enye uknu so ono na ndi wechi anko registry honom anko register akola na unfortunately no omo fa ne din enhye so inti to me no nipa na oye ukru no na ye de ne din ebehye so as akola ne papa inti se akola ne papa ekra EU citizenship na okra settled status there and the ono na ebenam no so ma akola no so enya asetena ewo krom ha nti ono no obetumi aka say okay akola we because me am settled status nti obetumi ka say oh yeah British passport amano because me am settled status nti no sa no na akola no so etumi enya ne nkrata Pacha etomo ana But until me sure say I am a nikaka. But some sure say NTD if I let you now me no ewo ya no ono betimi apoginem. there be okoginem sisai oya den koginem ukru na one ne wo no ono na oso oginem ma wo na se ne be ya nkrata wo so ana ono wo so no ye de ama akwala no Pacha wate ase sa na lawyer etreche mu no ne o da o twa ho ne de obi anim no enti onto ne bo ase onto ne bo ase ansa why say you say e kire wadwen a bomodia after 9 o'clock no 9 o'clock bo obetumi afra office ho na we book appointment obetumi o telephone consultation na wa cheche mu ye na ya cheche mu ye se ne be ya wo hu nko kire why Okay, me so me da se
Yenhwe na me wo messages kakra wa ha mambo ankrofo ombebo me because omode ba 7:30 na omode messages ibre me na me ba me pick we answer odofo wan ma so amente wonka pacho free Pacho me free reading. yo papa my ente wonka so wa share program ne dey First of wo ma share yo me da say first of all no ya da mo ase ni ejuma pa mo ya ma ye na me share mo na amen my question is madam for be yeah last year September na oware hello yeah it's no kasa ne ti koyo uso ware hwan ya okay me ware EU ni okay na September year twemu na ware ni edi 3 years okay you know our no issues kakra intino ya chase say be say jai okay you know na me bisa say me yeah say in case me we divorce na the retention of rights no say actually a bit me am say form ben normally use so that I can stay get all the information and send a book appointment no my because your money be on my desk. I'll prepare ahead of time to make sure you have all the documentations. Ne nyinaa ye na we dia we be se menya inquisitive kakra mo afa na mo ba gye ato se mo divorce no ada na wonya retention of right na nsa na ma divorce 5 years no mama me no enye okay enye nduye na what 3 years enye nduye I need to do 3 years mate lo Eunice bacho ye nua be me kwan be so na betumi aboa no Inti for EU ebusiafo say ye ka say omo retain omo right now it means say either say nipa kon no omo aware no omo agya omo inti omo ye divorce and I say we free chrome ha which is omo nti chrome ha biom and na krampo say omo efrim inti nipa kon no ewu inti say opese or retaining the rights as an EU family member there, and there it may fall under one of these 3 categories. On the okay case, almost say more I am wondering some person divorce after 3 years, more can say okay because yati ya ho ase say our way and kosubium into ya worry for more than at least 3 years and I say for a 3 year period. And I yatina chrome her UK chrome her for at least 1 year. And I say na yemi no yet hanom time ye be jaya warrior. I warrior so ye jaya no na ye that's chrome her then can say EU national no or that's so eye ejuma. In say okay no say the pakrona or per se or Gina our Rijaya no so at the EU in Kratano. So or just in Kratana, they have to be able to show these conditions and then show say EU Nipanona or that so etikrum ha. It's you are not doing this absent of the fact say because why you divorce no into here my ministry you still need proof of we her address. You will still need her copy of ID. I know there are certain circumstances where want to be provided a copy of her ID, but at least so who want the EU settlement reference number, and you can use that in terms of what application na obey. And see, of course, say about say why our rejaya now who hear more information so why you will over to me afraid. pacho okay komundie here what you say baby I want to break keeper but I believe says yeah when ya information now pending na sure that's it that's it bye 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 me wo question bi was board ne so na me mbo we hwe say beba Good morning, Manye. Good morning, lawyer. Mpacho minisem huye. E bama basu damasne di mapa moye. Wede la Eunice otin audio no Oh, Pachai. oh great yo ene yentie na afi me kan ne ba ye no mta question be mama me bi. Pacho mama ya me kana se mo ba 2022. Or a dependent of a student. The student ni be one of two secondary ni kuna nko school. okay Na sa mama no
ne baba papa ɛwɔ ha ne baba no 34 na ne baba no British citizen sese Okay. ɛna ne baba nso a woba bɛma a ɔno nso yɛ disability allowance so na ne baba yi no ne kunu ne no wɔ hɔ no ɔmo ntam ayɛ basaa ama abuse team ne police fo ne social fo nyina abam Okay. ti maame ɛsɔre maame ya na ɔkɔ bɔ no de ba no ne nana no akɔ school Okay. na obusa sɛ no ɔmo dependent na ɔde ba visa no ebewu 1st February a ɛna ne kunu nso so ɛntimi ayɛ dɛ ɛnrenew to just obetuma apply further leave to remain FP under private life because of say only ties back for Ghana the ties ne ba ba ne nana yi nti obetuma gya so ayɛ application ɛwɔ ha na in that underground human rights application article 8 no pacho mmami hu no wa pacho na obetuma yɛ no so ho application no cost no yɛ sɛ home office fee na ɛte sɛ pacho ɔdaroma Say program nkrofo tie pa nti no yenim terms no Yeah. private life yenim terms na nti Eunice situation a bit dicey but odwene ho sɛ dan na betumi aka because na nei oka private Yeah. life for you must stay here for a couple of years bi ansa na Into Soka private life, and Chroma, they're saying you have to stay here for 20 years. exactly and na make no it's student years. dependent there. So Let's if just you say stayed here less, there. then you have to be able to show, say, there are significant obstacles to you going back to Chrome. And no, no, Exactly. say, over to me, I can say, because the family will hand into or your application. And no, yes, significant obstacles because someone who say, honor now free buy free Exactly. honor by how many years I think say it's 1 year definitely plus student visa there 1 yes, year. student visa. It's a honum now free buy a honum now what's now basis salary 50 something years. You can't tell them said there are significant obstacles to you going back to Ukro because honum now free buy and so unfortunately no mommy we either say or kunu oh yeah, British now wait to me go back to if you now your application number. Otherwise, I don't see her making an application under Article 8. Yeah, Okay. I idea I'll be to me. I will Naka idea I'll be to me. I will dear Nakamaka say and Nanka or ba or yeah British. And I say no no or ba or yeah under 18 dear and dear with me and I also I ontumi ngyina ne nana ne so British ne kra nyɛ hwee. Hey, kurom ha laws ne bi yɛ biribi bi o. Na ne wawo akwadaa yi nso ɔyɛ disable. Sɛ nka biribi wɔ sɛ biribi wɔ na nka ɔno ahwɛ ne nana agya ɔntwitwitwi ne nan ne ntini mu na nka disability ɛndwa ne nkɔ ɛyɛ etiefo yɛgu so wɔ ha aka mmerɛ kakra ɛnkyɛ na adwumadi no na mmom menim sɛ lawyer ane wɔ hɔ a ansa na yɛtoa so yɛnwie yɛwɔ mmerɛ yɛnhwɛ Emmanuel Boakye deɛ yi ne message a ɔde aba na afei mebisa yɛnua bɛrima BRP question na obisaeɛ no so na membisa ɛwɔ board ne so nti Emmanuel Boakye say if my child is in Ghana got dependent visa and the parent in the UK can't go to Ghana and bring the kid who is age 3 years, can the parent in the UK apply visa for their parent to bring the kid to the UK? And then I'm on to me konkofa mumba. So you're dependent 3 years. Eunice. during the week, Obi beside me question we say, oh, omo your application, omo beside say, why na any akolano ebeba? And usually you will have to put down the correct information because Exactly. omo nim say, bia, skilled worker no, or Chrome had that. In see, bia, or no, and no, bekwa akolano aba. And in such cases, they will put it on the Virginet and I say, passport and say, I assume it's which is the child know is coming to join the mommy, so and so. I mean, with airlines, you can always write a consent letter to say, oh, we any akolano ebeba.
But for immigration purposes, no, because you No. would design information no amomo. Say Mm. me and a me kwakofa akola no Eba no aba. de aba. Mm. And I said me kunu wa ha, me kunu be kwakofa akola no aba. Mm. And see why then are you saying say me wa auntie be all na auntie. Mema auntie no consent now they are coming. It creates a whole lot of No issues. problem. It's true. Nti sɛ wofile form no sɛ wo na wode akwadaa no bɛba deɛ a ɛndeɛ na sɛ woyɛ ɛho boayɛ na Mm. wakɔfa akwadaa no aba. Yeah. Mama, sɛ mo de mo tiri ye mo mienu nyinaa wɔ ha. Baako mfa kanto ka so kɛkɛ. Na nko off peak time yi deɛ, wobɛtumi nya ticket bi kora 400. Na mo akɔfa mo ba 3 years deɛ. Anyway, ɛyɛ asɛm bisa, wɔn bisa wonhu. Nti no, mentumi nka ho asɛm bebree saa. Yɛnhwɛ obi wɔ ahoma ne so. Ɔdɔ yɛ wo a wɔ ahoma so mpatwɔ. Wokasa frɛ me ɛnte wo nka. Morning, Michia Munina. Yɛgye so, me nua bɛrima ni anaa? So Me have ni wow. Oh dear. Mama fa me se ma se mo hye mitim. Asa ho. Mate. Yo, koso ebisa question. Oh, well, just a quick question. And said, Okay. Obi Abetina Kuma legally for over 20 years or in depth. Now, no person for the British citizenship. Sir. Now the question, if Philip form, there's a session. I think he's asking for all the applications. Why you come? And also, but I think no, I know he's student. Why you quite a lot of applications? Okay. I mean, he's been here legally for that long. But only any the other year, the last application of year for indefinite. And need all details when and the date and everything they require. But the rest, I think the paper know how to attribute because now the only way I make a sense is or when you likely when you old passports, they're about 5 or so. Vigilante woman. Into me say when you use that dates near woman, now the cabinet no on true woman say only into we're using the vigilante dates into just a approximate dates is not specific dates no they are to cover no and the same who say which one is now even if you don't have all those information now we only just one now current the last one or now which may explain in cabinet and they say look I don't have been here for so many years I mean such a donkey years I don't remember at all don't wanna or the abano and at least one woman check on my records now or more. We were say home office for now no more quadro because home office hey ubo within no they no more the system no more papa BBF ho nyina e begu so omo ntumi nka say because we application no na wo ka say one draw hwe nso a ombeba say we didn't draw because this day that day you did this application did omo nim so ombe bisa anyway Eunice obey day omo trapo sa omo nim so omo bisa Eunice then obeka fa ho obetumi ana Oh then yes, see, in circumstances like this, someone himself, most people will not have the exact date, and they are not looking for you to get the exact date. All they are okay looking for is for you to disclose, say, why your application way, and so they are just looking for you to disclose it. If you remember just the year, grandpa, over to me the year, no, Asheho. You may not remember the month or the exact date. So that doesn't matter. They just want you to disclose it, and so having the relevant year is more than enough. And of course, if you put in the application now, why you know now on year the crowd, yeah, then you have to obviously put in the cover letter say men but meaning the application way at this time. So as long as you've disclosed it, it's fine. it shouldn't be a problem. Yeah. Okay. Now another you say what about say all these close the okayo because what and why a lot of applications all was granted throughout the over 25 or whatever years no wahano.
nti sɛ deɛ ɔkae no ɔbɔ ne tim akae so they won't even mention because you got to a point because I remember say you got to a point now they don't even give any vigilante again. They will give you issue our card. Letter. On Yeah, training now we let any cover letter anymore. That's why you have that page for explanation. So over to me, I can say numerous nina but date no on car. Papa, oh legal types no crowd ni buano. Now because on kaya, then I'll bet me I can let home office main kai. Now so meaning say my year more than 10 or 15 application with you. Yes, say. And you know, well, and I mean him like Eunice, be beautiful from to me aka. I know, so the system only allows for a specific number of previous applications. So Applications. it's if you are saying say ABI, you've done more than 3 applications or 4 applications. Now the rest you may have to put it in the extra information section now. But in terms of the fact say ABI or what Virginet and I so BRP most of the time your application almost BRP from you when you're making the next application. So when it comes to remembering those dates, of course, Okay. card so but we only have what is on the Virginet. So we disclose what is on the Virginet, but the BRP you can say roughly date way now. Okay, and I say year way and now okay say but it's good to refer to Me suggestion be a me be count lawyer keke. Me suggestion be a me be count so. Not my problem is maybe how our money team plus the evidence or one by application. So I say actually my N9 any I can say issues and should be that's my what we worry. Any onim ne obeye because I don't say another way. Say you will be a friend say SARS. Now your money the extensive one. All the details. No, you don't pay anything. You're finding in answer more than in beba. After with the idea. Why? Yeah, I was thinking along that line rather. Okay, anyway, thank you. Okay. Enjoy the rest of Thank you, Bye. thank you. Bye bye. Ebi wo hɔ a ya na o se wa wo hwɛ. Se wa bo utima na enye yi a na wa wakɔyɛ SARS no. Na wa ho SARS se de subject de be request no. Na afei subject access request. Exactly. Now, more the information because say we try. Well, me ne ebi mu omo aye adwuma da nti minim. So we bo within date of birth na bra. Kai. Ebe go what says you. And so no. Yen share we Adamu no nko bisa say since the BRP cards are no longer in use after 31st December 2024, how would you travel without it? And to be to find and only visa na banana. In regards to BRP cards ending, we'll be catching me. So, we who send us to an ever ended 31st December 2024. May say, oh, yeah, sure, because all biometric cards are ending 31st December 2024. It's yeah, sure, pa, by checking will letter no more no rather than the card because card no ever false information. Most people believe say ebi almost sitting na ewu sa time no patcho asetna no just the BRP card no and na ewu sa 31st December 2024 inti omo aka say obi biara okita leave ewo chrome ha will have that e-visa. So we are British, it doesn't affect you whatsoever. A conform kita leave to remain and I say indefinite leave to remain. And omo sa e-visa no. Into they've said everything is going to be digital, be electronic where ebia so to kwan na be rim na almost say identification one here. What do passport lecture because there's no way I'll be to crime without your passport. Into the passport no a betre. And then anybody who has done any sort of application, home office, no, there is
details that they have on UKVI account. Into UKVI stands for UK Visas and Immigration. Into almost so our account are with details so. So they are able to show say I'm assume adwa mensa nensaka parents roots uh grants of leave into onono sano or 30 months and answer 2.5 years leave to remain ewo chrome ha because ono ankasa crampo no say wa register wa UKVI account no so a obetumi ehu ne status anaasɛ n'asetena na ɔmode ama no no nti ɔmo ankasa will go onto the system and check if your details are correct nti sɛ wo use passport no for wo application then they can go ahead and put in those details when trying to view your status online nti ɛnyɛ ade a ɔmo bɛbrɛ koraa because they will have that available on their system once you are coming back from outside the UK. I think say it is worrying for nkurɔfoɔ na wɔn ayɛ used to saa BRP because to say BRP no abɛyɛ wɔn asetena nti they are thinking sɛ mini BRP na and their mini asetena ɛnyɛ BRP na ɛyɛ asetena no letter na wɔn Yeah, well, you there your point, yeah, but and you sure there be my last chance now. Bisa o question, but you don't for one muscle. Lion, just give me 1 second. Yeah, Hello. yeah, hello, it's you. Me pacho, yeah, that's it. Much madam been sending a message to see you now, sending kind mouth. Like a lawyer, Solomon, me pacho, me kind to see. Okay. I say, please, lawyer, my twin kids, it's back at 9 years, applied for visa. Older ones have got positive decision that says he has 90 days to enter UK. But BRP card will be available at post office for 2 weeks. Yes. 2 weeks have passed. I have 1 month more to get decision for the other train to come and pick them together from Ghana. I use priority service. I say, how can I get the BRP back if post office return it to home office? After 2 weeks. Enye hu kra. O de eno ase ba ko na nya na obedu a enye hu to get it back na enye hu kra. Why? But like Eunice, obede enya minim say it's not a problem. Say two is ne try one more they call back. You can always request it. But like Eunice, be free one na obede satisfied. Obede I know so when it comes to twins there, ultimately ma bako emba and sana bako in a situation like this, said if they are saying say akolano ebe train ne brother and son wabadia, then they can also report on the website BRP let's say for instance not arrived or not yet received into because they will ask you some basic information and then of course they will return it back to the post post office office. SNNSA account see there is no issue in terms of requesting that they return they can definitely return it back post office no. In a no catcher so anyhow. Yo, lawyer Annie, we've taken much of your time, but please come and give us the Potokasas one, then we can understand it better. All right, no problem. So, good morning, everyone. The topic for today was basically can those under the skilled work route apply for non-recourse to public funds? So, the first thing we looked at is what that phrase means, no recourse to public funds, because you will see it in some BRP cards. So, essentially, it's a condition attached to most limited leave to remain or enter applications. So if you put in an application to come to the UK as a skilled worker, as a care worker, or as a student, it is likely that you have this condition attached to your leave. So why does the Home Office tend to,
imposed this restriction, and it's because basically, as a skilled worker, you're a temporary resident, so it's not like you live here permanently. You can leave the UK once your time is up, and so from the Home Office perspective, they see it as you as a skilled worker or a temporary resident, you haven't contributed as much to the infrastructure as people who permanently live in the UK. So that is the reason behind that. We looked at the circumstances in which a skilled worker can basically ask or request for that restriction to be removed. And as Lawyer Eunice said, you can see the most recent changes that were made in the guidance last year, October 2023. So first of all, if the skilled worker has a disabled child or an autistic child, they can basically make such a request, or if they are destitute. So a person will be destitute if they do not have adequate accommodation. So if, for example, a skilled worker comes to the UK and something has happened in that they do not have their own accommodation, they might be in a situation where they live with different people at different stages, since they haven't been able to get accommodation. So in that case, that person would be classified as destitute. Or even if the person has adequate accommodation but they cannot meet their essential living needs, they would be classified as destitute as well. And the third circumstance in which someone can basically make a request for the restriction to be set aside is if there are compelling circumstances. So, for example, if a parent is struggling to provide for their child, and their child kind of makes it known to a teacher and social services intervene, that can classify as a compelling circumstance. If, for example, the child doesn't have a mattress to sleep on, or they do not get, for example, 3 meals a day, that would be a compelling circumstance. So in that case, the skilled worker would put in a conditions request. And so that is basically a request, which means that the Home Office can use their discretion whether to allow the request or not. So they're under no obligation, to grant the request. However, under Section 55 of the Border Act, if a child is involved, they would have to take into account the child's best interest. So that means that if there is a compelling circumstance, a child is involved, then they would have to take that into consideration whether to, allow the request or not. And in terms of the evidence, I mean, if the skilled worker is living with other people, it would be useful to request for a letter from those people confirming that they provide that person with accommodation. It's also important to ask for the person's ID and proof of address to indeed confirm that they live at that address. So, for example, the tenancy agreement will be sufficient, or their mortgage statement, since their name and address will be on there. And then also, as a skilled worker, you'd have to provide bank statements showing you paying rent if you have accommodation, paying bills, buying groceries. So you have to provide basically evidence regarding your expenses, and you'd also have to provide your pay slips and letter of employment. And all of this will basically show the person who is considering the request how much your expenses are, how much your income is. And they will take all of that into consideration when deciding whether to, allow the request or not. So that's just a quick summary for today. Thank you. Thank you to my dear sister Wabechechemu Amaye our English version. So if all that we explained from beginning, you didn't even get it, don't worry. You can whilst watching, you can skip from beginning till the end. Then you can listen to the English version of it. You'll be okay. Na yemre aso nanka mebeka obi question back or board no so mɛka ama no lawyer Eunice wey dey fa kyɛ me because ɔkyena mbia na the community and the law no amba so menyɛ 100% sure enti no menka sɛ mede bɛkɔ hɔ na
Yeah, answer na man. Yeah, answer no pay. Min take any other call because we finished the program. But just for the sake of Nanaya, or no, maybe bisa Nanaya question no man. Na afide yen sorry, Juliet. I'm a boy. Oh, you are done. Good morning to you too. Say good work done. Thank you. Sari Fraser. Say good morning, Danny. Good morning, everyone. Thank you, guys. Thank you so much. So the question is, what must he do? He was a visitor. He was a visitor's visa till he has a visitor's visa till May 2024. He couldn't attend the function for which he was granted the visa because the BHC in Ghana delay even after paying for priority services of £500. Now he wants to come for vacation. What does he need to have if he arrives in the UK anytime within the rest of the period within his 180 days permitted to be here? Please advice. Question no Eunice, so what I say you there? Patron, I think say he applied for a visitor's visa to come for an event. After the Uh-huh. Event. event, no grandpa and the Okay. he's asking then what will be his reason for coming? Because Okay. usually Mm, once you've made the application saying this is your reason for coming, dear, mm. then of course that is the No near only the amount. thing. Okay. Okay. So it's also very good when you're making a business application to also Mm. state other reasons. So Exactly. yes, I'm coming Mm, to this mm, convention and I say I'm mm. coming to this event, but I Yeah. also want to come and have a look at London. I've never been to Exactly. London before. I want to Mm, come and have a look at the mhm, Big Ben and do some mm, tourist attraction. mm, It's mm. even if the main reason for you coming is Come on. past or is gone now, Mm, you mm, still have the other reasons that you put down. Otherwise, you mm, become so restrictive. Not officer na catch say say we say over for events, no events not ending to patch yes, sign well back to Ghana because the mhm, reason they say I also over no I mm, end it. So it's mm. always good to put those State other and reasons stuff. there, Mm, mm, yes, as mm, part of your application. Senya mm, Omubisa Obaka say yes, make her say me mm, back for this event, but event nature into mm, after the me person me share London senior London tie ne England tie into and mm, into na me ba into me or return tickets me ba me sa me chia ko back into mm. and yeah. Nti no nana ya wo deɛ no no la Eunice deɛ dwumadie no abɛwieɛ na nka mɛka nsɛm bebree but mehwɛ time na ɔse yɛdwane kɔ schoolfoɔ nso twɛn yɛn wɔ hɔnom nti yɛnkɔhwɛ ɔmo kakra na nyame yɛ adom a ɛmbi a yɛbɛhyia the community and the law ɛmbi so a na yɛnya nhyia na mmom ansa na yɛbɛkɔ no la Eunice wobɛma yɛ akɔnya kakra na like wobɛgya yɛn biribi kakra a yɛde bɛhyɛ yɛn kotokuo mu before we meet again next Friday anaa. Patriot. So I know say in terms of yeah nah yeah sure say I we can also say even BWF come for your new logo and uh Exactly. new Exactly. color format and Papa. so we are looking forward to the best and the new things that obviously are to come during the year. And I Mm, know say before the year was ending, I was saying say in for and share New Year's resolution. Yama almost per se almost achieve it during the year. To obviously make sure say of course mm, you are developing and I say you are growing and as normal human beings that's what we want. We want to be able to grow and to develop in something that we were not maybe very good at or very familiar with. Into this program, of course, is also one of the ways yeah, so yeah, ma nkofo ehu the aircall. We try as much as possible to educate our community and to make our community aware of Embrana Ewoho so that you don't say that you were ignorant because mm, in your way now so ɛboa ma nkurɔfo nso ehu say ne say ɛna mm, ɛkɔ and it's so extensive to the fact that even nkurɔfo a wɔte Ghana koraa mpo say
they are able to learn a lot about UK law just from listening to your programs now. Yeah, no. So I know, say, hopefully this year, no, as much as possible, no, we are trying to educate our people, but we're also making sure, say, as much as possible, no, so they will be confident enough in the fact that because they also know us, they'll be confident in that fact that when they come to us, we are also your trusted community lawyers who will be able to take on your cases and deliver for you as well. Into BWF solicitors, who share each kwanya, your Seven Sisters Landing, your address, fourth floor of Anna House, 214 to 218 Tottenham High Road, no so. Yeah, postcode no N154NP. Wopɛ sɛ wofrɛ yɛn na wo book consultation anaasɛ wo ne yɛn ɛdi nkɔmmɔ ɛfa wo issue no ho a, yɛ telephone number 0208 493 7340 into 0208 493 7340. So wopɛ sɛ ebia for one reason or the other, ebia wopɛ sɛ wosɛnde yɛn email na yɛhu how best to help you nso so a wobɛtumi email yɛn ɛwɔ admin@bwfsolicitors.com nti admin at bwfsolicitors.com. So wofrɛ na yɛpɛ sɛ yɛne wo ɛdi nkitaho nso a, of course we can do it either by face to face or video. Into as long as you make that clear, then we can sort a no out for you as well. Into Yadamuni say your say you have a good week until we see each other again. Thank you. Minso meda ase bebree sɛ yɛto nsa frɛ waba na wabɛ tete yɛn ɛwɔ nsɛm bi ho. Nyame nhyira wo. Tiefo a mobaa so nyinaa nyame nhyira mo. Moayɛ adeɛ. For all those who share the program, thank you so much. Menhwɛ no, mehu sɛ nipa 22 ahyɛ. Ɛsuadeɛ ɛyɛ a mombɔ mmɔden na monhyɛ ne more because looking at the number of people on, I believe say you could do better. And to keep on sharing na ebi mo nso enya information a yɛhyɛ. Media ne manyeti megye di sɛ w'ani agye program no nti sɛ w'ani agye ho nso deɛ ɛyɛ ama yɛn thumbs ups ne bebree na love no nso ɛnɔɔso na ɛnkenya yɛn na da bia yɛmfa ade pa ɛmbrɛ wo. That's it. Yɛbɛsan hyia. Have a lovely weekend. Bye-bye. Welcome to BWF Solicitors, a trusted and experienced family law firm specializing in immigration and naturalization, as well as dispute resolution. Meet Bernard Owusu, our esteemed senior partner with over 30 years of experience and known for his expertise and dedication to serving our clients and the community. BWF Solicitors stand for integrity, respect, excellence, teamwork, diversity and inclusion, and service to the community. We provide tailored assistance across all areas of UK and Ghana law. At BWF Solicitors, every day is filled with dedication, creativity, and a commitment to finding the best solutions for our clients. Led by experienced senior partner Bernard Owusu, the team at BWF Solicitors is ready to assist you with your immigration, naturalization, dispute resolution, family law, new wills and probate, Ghana law and practice needs. We are dedicated to providing solutions to our clients' problems. You can find us at the 4th floor, Anna House, 214 to 218 High Road, Seven Sisters, London, N15 4NP. Main office line 0208 493 7340 or our emergency line 07712 761 884.